Welcome to BSc Main Physics, class number 35, semester 6, class number 35. And this is paper 2, nuclear and particle physics. Today we see cyclotron problems. In the previous class we have studied cyclotron, and today we do some problems related to cyclotron. And when we do problems from cyclotron, we have to remember the following relations. These are the important relations that we have studied in cyclotron. Some of the important equations we studied in cyclotron are: number 1, V is equal to Vr by m, velocity of particle inside a cyclotron. When a particle describes a circle of radius r, the velocity is given by Vr by m, where V is the flux density of magnetic field, E is the charge of the ion, R is the radius of the path, and m is the mass of ion. And the periodicity is 2 pi m by Be. And frequency 1 by t, that is equal to Be by 2 pi m. And kinetic energy of the ion, charged particle, in a cyclotron. The kinetic energy of the ion is B square, E square, R square by 2r. And these are the important equations you have to remember when we do the following problems. In the cyclotron oscillator frequency is 10 MHz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? If cyclotron oscillator frequency is 10 MHz, what should be the operating magnetic field for accelerating protons? And a good part of proton is a charged particle, so it can be accelerated in a cyclotron. If the radius of the D is 60 centimeter, what is the kinetic energy of the proton produced by the accelerator? Express your answer in MeV. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കാണണം, കൈനറ്റിക് എനർജിയും കാണണം. കൈനറ്റിക് എനർജി മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് MEVയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. So we write the frequency equation, frequency B by 2 pi m, and when we write B, we get 2 pi mf by E, and in this equation we substitute the values given. That is MeV. Here proton mass, 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram, and that you have to remember or you refer tables, Clark's tables. In the cover page it is given. M is equal to 10 MHz, 10 into 10 raised to 6 Hz, that is 10 raised to 7 Hz. That is the frequency given. Electron charge or the proton charge is equal to electron charge but positive. So proton charge is 1.6 into 10 raised to minus 90 coulomb. Therefore B is equal to 2 pi into 1.67 into 10 raised to minus 27 into 10 raised to 7 by 1.6 into 10 raised to minus 19. And that is equal to 0.655 Tesla is the answer. That is the magnetic field applied in the cyclotron. Now comes the kinetic energy. The kinetic energy of the particle, proton. K is equal to B square, E square, R square by 2m. All the values were put. B we have calculated and we can substitute it here. 0.655 square into 1.6 into 10 raised to minus 90 square into 0.6 square by 2 into 1.67 into 10 raised to minus 27. That is K is 1.164 into 10 raised to minus 12 joule. We can convert into MeV by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 13, because 1 MeV is equal to 1.6 into 10 raised to minus 13 joule. 1 MeV, 1 EV is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. MeV, that is 10 raised to 6 EV, that is 1.6 into 10 raised to minus 13 joule. So when we divide joule by 1.6 into 10 raised to minus 13, we get MeV. Answer in MeV, and on calculation we get the answer 7.65 MeV. I think it is 65. You check the answer.
6.5 ആണ് or 1.5 പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. You correct it. Now next question. Calculate the magnetic flux density required to accelerate deuterons. Deuterons in a cyclotron. Deuterons are a particle. 1h2. The frequency of RF supply is 12 megahertz. 12 megahertz. Mass of deuteron is 3.32 into 10 raised to minus 27 kilogram. Deuteron mass 3.32 into 10 raised to minus 27 kilogram. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോട്ടോൺ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഹിൻറ്റും ആൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബിലോ. യു ക്യാൻ സീ ദ സൊല്യൂഷൻ. B is equal to 2 pi mf by E, the equation that is m here 3.32 into 10 raised to minus 27, frequency of 12 megahertz, that is 12 into 10 raised to 6 hertz, E 1.6 into 10 raised to minus 19, therefore B is 2 pi mf by E, that is 2 pi into 3.32 into 10 raised to minus 27 into 12 into 10 raised to 6 by 1.6 into 10 raised to minus 19. That is 1.565 Tesla. B is 1.565 Tesla is the answer. Next problem. There are a number of problems. A proton describes it is not very clear. A circle of radius 0.3 meter just before emerging from the disk. Calculate the kinetic energy of the proton if the flux density of the magnetic field is 0.019 Gauss. GAUSS. The field is given in CGS unit. Gauss. We have to convert it into Tesla. അപ്പോൾ ഇതൊരു വായിക്കാൻ അല്പൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. എ പ്രോട്ടോൺ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 0.3 meter just before emerging from the disk of cyclotron. Calculate the kinetic energy of the proton if the flux density of the magnetic field is 0.019 Gauss. ടെസ്ലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ CGS യൂണിറ്റ് ഗോസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. Here kinetic energy K, B square E square R square by 2R. The equation is given directly. The kinetic energy expression K. And the values are directly put in the equation. B is equal to 0.019 Gauss, and Gauss we can convert into Tesla by multiplying it by 10 raised to minus 4 because 1 Gauss is 10 raised to minus 4 Tesla. A is equal to 0.3 meter. M is 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. Therefore, K is 0.019 into 10 raised to 4 the square into 1.6 into 10 raised to minus 19 square into 0.2 square. 0.3 square by 2 into 1.67 into 10 raised to minus 27. That is 2.49 into 10 raised to minus 24 joule. That is the answer in joule. And the answer in joule we can also convert in MeV by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 13. Next problem. In a cyclotron of d radius 0.4 meter, protons are accelerated if the frequency of the applied RF oscillator is 10 megahertz. What is the kinetic energy of emerging proton? Read it again. In a cyclotron of d radius 0.4 meter, protons are accelerated if the frequency of the applied RF oscillator is 10 megahertz. What is the kinetic energy of emerging proton? K is B square E square R square by 2m. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതാണ്. റേഡിയസ് മാത്രം
മാറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. So we write f is equal to b by 2 pi m. F is f square is b square r e square by 4 pi m square. Therefore, k by f square നമുക്ക് കിട്ടും k by f square 2 pi square r square m എന്ന് കിട്ടും. k 2 pi square r square mf square നേരിട്ട് വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും മതി. That is k kinetically 2 pi square into 0.4 square into 1.67 into 10 raised to minus 27 into 10 into 10 raised to 6 square is equal to 5.268 into 10 raised to minus 13 joule. B കണ്ടിട്ട് പിന്നീട് k കണ്ടാലും മതി, എങ്ങനെയും ചെയ്യാം. Next problem. A cyclotron in which flux density is 0.8 Weber meter raised to minus 2 Weber per meter square is employed to accelerate a deuteron 1s2. How rapidly should the electric field between the D's be reversed? ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എത്ര വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡികളുടെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A cyclotron in which flux density is 0.8 Weber per meter square is employed to accelerate a deuteron. How rapidly should the electric field between the D's be reversed? എത്ര വേഗത്തിൽ ഡിയുടെ ഫീൽഡ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം? ടൈം ഓഫ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് എ സി ഈസ് സ്മോൾ ടി ബൈ 2. ആകെ പീരീഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഒരു ഡിക്കകത്ത് സെമി സർക്കിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഈ അയണിന് വേണ്ട സമയം പീരീഡിൻ്റെ പകുതിയാണ്. ടി ഈസ് ടി ബൈ 2. ഹാഫ് ദി പീരീഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈസ് ഇക്വൽ പൈ എം ബൈ ബി. 2 pi m by ബിയുടെ പകുതി പൈ എം ബൈ ബി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ടി ബൈ 2 ദാറ്റ് ഈസ് പൈ എം ബൈ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈസ് 3.14 into 3.32 deuteron mass into 10 raised to minus 27 by 0.8 into 1.6 into 10 raised to minus 19, 8.14 into 10 raised to minus 8 second. Answer. Next question. In a cyclotron which is used to accelerate deuterons, the electric field reversed after 3 into 10 raised to minus 8 second. Calculate the magnetic field applied to it. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് ബി എന്നിട്ട് ടി കാണാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സ്മോൾ ടി എന്നിട്ട് ബി കാണാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് മെത്തേഡ്. ടി ഈസ് 3 into 10 raised to minus 8 second. ടി ഈസ് പൈ എം ബൈ ബി. therefore ബി ഈസ് പൈ എം ബൈ ടി. ബി ഈസ് equal to, put the values, 3.14 into 3.32 into 10 raised to minus 27 by 3 into 10 raised to 8 into 1.6 into 10 raised to minus 19. That is equal to 2.176 Tesla is the answer. And some of the major problems we have done, 1 or 2 problems remaining that we take in the next class. In the next class our topic is synchrocyclotron and synchrotron. That is all with this 35th lecture. Thank you very much.